See, first we'll discuss what do you mean by a system. What do you mean by a system? For system, we can go to the control system. So we just tell you what do you mean by a system, then what do you mean by a control system, types of control systems, types of feedback. So what do you mean by a system? So a sequence or interconnection of various components can be called as a system. What we mean by system? So interconnection of various components or various variables. Suppose if we take from a classroom, listen. Suppose if we take our classroom, so what are the components involved? So we can say chalk piece, table, board, okay, fan, light. So we are calling as components present in a classroom. So we are calling the classroom as a system. So the interconnection of various components present in a equipment or any device can be called as a system. So if you take normal system, for normal system there is one input, there will be one output. So if you take any system, one input or output. Suppose if the output is not dependent upon the input, the input vary output vary fixed constant. The output is not depending upon the input. The output is independent of the input. So we are calling that one as a normal system. So normal system input ஒரு வேலை பார்க்கும், output ஒரு வேலை பார்க்கும். But anyway, in all the systems, there should be one input, there should be one output, correct? So without input, there won't be any output. நம்ம படிச்சிருக்கோம். What do you mean by a response? Output response ratio of output towards the input. That is transfer function. Transfer function is nothing but the ratio of output to the input. So if you take any system, you will be having combination of input and output. Ana output input depend பண்ணி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Okay, depend பண்ணி இருக்கலாம், depend பண்ணாமே இருக்கலாம். So இப்போ நம்ம in some of the circuits if you take நீங்க input vary பண்ணீங்கன்னா output change ஆகும். Why? Suppose if you vary the input, the output also will be changed. So we can say that system as a control system. Adha comparison. Next we say control system. So control system is that the output is dependent upon the input, or we can say, and the word which we solla, the output is controlled by the input. So the output variables are controlled by the input variables. So இப்போ என்ன ஆகும், இந்த இன்புட்ல ஏதோ வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு, ஏதோ ஆசிலேஷன்ஸ் இருந்தா அது அவுட்புட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். கரெக்ட்டா? Suppose if the input is a pure input, suppose we are giving a pure sinusoidal input na output pure ah varum. Correct ah, sinusoidal varum. Suppose நம்ம கொடுக்கிற இன்புட்டே it's having some harmonics, it's having some disturbance na output affect ஆயிடும். So இந்த மாதிரி கேஸ்ல we are calling that one as a control system. How the output is depending upon the input by means of feedback. நீங்க அவுட்புட்ல இருந்து ஃபீட்பேக் மாதிரி கொடுத்து இன்புட் கொடுத்துட்டீங்க. So outputல என்ன ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சுனா that will be reflecting towards the input also. So we can say the output and input are correlated by means of a feedback. So அதான் we are calling it as a feedback. இப்போ for example we take this classroom. இப்போ suppose if we take this classroom as a normal system na நான் நடத்திட்டு போயிடுவேன். உங்ககிட்ட எந்த क्वेश्चन கேட்க மாட்டேன், உங்களுக்கு டெஸ்ட் வைக்க மாட்டேன், உங்களுக்கு அசைன்மென்ட் கொடுக்க மாட்டேன். நீங்களும் அப்படியே கவனிச்சிட்டு போயிடுவீங்க. So this is called as system because the output is not linked with the input. But I am the input for you. So I am teaching the class, I am telling the concept to you. So I am the input. So நீங்க output, நீங்க கேக்குறீங்க, நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க input. But உங்ககிட்ட இருந்து சரியா ரெஸ்பான்ஸ் வரல, feedback வரலனா we are calling that one as a normal system. Suppose I am getting feedback from you via test, via assignment, via asking questions. So I am telling that one as a control system. So I am able to control the class or control the output by getting feedback from you. Correct? அப்பதான் என்ன ஆகும், the system will be fully efficiently utilized. Correct? இப்போ உங்ககிட்ட தான் அவுட்புட் நான் வாங்கல, நான் எப்படி டீச் பண்றேன், நான் எப்படி இந்த கிளாஸ் எப்படி கிளாஸ் போகுது அப்படின்னு கேட்டா நீங்க அவுட்புட் எதுவுமே வாங்கி தரலனா we are calling it as a normal system because the output is not depending upon the input.
Suppose if you get output from the students or if you are telling some output some comments you can say that the students are interlinked with the staff. So staff correct எடுக்கறாங்களா கரெக்ட்டா சொல்றாங்களா உங்களுக்கு புரியும். So the entire system is fully correct whenever you are getting some feedback from the output. அந்த diagram தான் வரைய போறேன். Open loop system, closed loop system. In open loop system there is no feedback. In closed loop system there will be some feedback. Okay. For in a normal system it can be number of components can be connected. இந்த components தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஓகேவா? உங்க கிளாஸ்ல ஸ்ட்ரெngth ஒரு மாதிரி இருக்கும். வேற கிளாஸ்ல ஸ்ட்ரெngth வேற மாதிரி இருக்கும். So number of components involved in the system is not relevant. So how you are going to control the output via the feedback and via the input, அதுதான் வந்து you are taking into account. Okay. So diagram மட்டும் வரையறேன். Yeah, you take ஒரு லைன் மட்டும் சொல்றேன். In a system, so I am going for control system. Okay. In a system, ஒரு லைன் மட்டும் எழுதுங்க. See, notes மாதிரிலாம் நான் கொடுக்கல. Just the key lines or definition alone I will be telling. Okay, ஏன்னா notes கொடுக்குற மாதிரி சப்ஜெக்ட் இல்லை. So whenever I tell some line you write it, அது வந்து என்ன ஒரு டெஃபினிஷனா இருக்கும், இல்லனா வந்து ஒரு 2 marks question மாதிரி இருக்கலாம். Okay, you write in a system when the output quantity is controlled by in a system when the output quantity is controlled by varying the input quantity. In a system when the output quantity is controlled by varying the input quantity, then the system is called control system. Then the system is called control system. Output quantity, input quantity. Output quantity is called as controlled variable, or we can say response. Correct? Output quantity வந்து is the quantity what you are going to get from the input. இந்த quantity வந்து நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண போறீங்க. Okay, so we can say the output quantity can be called as controlled variable or response. Response na another result, final output is called as response. Correct? Response from the class, response from the students, that's nothing but output. Input quantity is the input what you are giving, the command signal what you are giving. Okay, so we can say input quantity is also called as command signal. Command signal, or we can say excitation. Command signal or excitation. So control system la vandu output quantity is controlled by the input quantity and output quantity is dependent upon input quantity. Output quantity is called as controlled variable. The variable what you are going to control, and from the output quantity you are going to take the response. So adha vandu rendu variable. Input quantity is also called as the excitation signal that we are going to apply on the excitation. Or we can say it as command signal. 2 command signal, 3 command signal na evlo neenga input kudukreengo andha mari. Okay, just like multiplexer and demultiplexer andha mari. Okay, upa excitation ni paathina in some of the systems the excitation will be generated by itself, self excitation solvaanga. The system is self excited appadina narna நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம இன்புட் சிக்னல் கொடுக்க தேவையில்லை. அந்த சிஸ்டமே வந்து will be generating its own signal and it will be generating its own output. அந்த மாதிரி self excited signal or self excited system அந்த மாதிரி. அப்படி இல்லனா suppose if you want to give external, that is also called as external signal system or external signal control system. So in excitation வந்து ரெண்டு விதமா பிரிக்கலாம். பட் ஆனா உங்களுக்கு அது இல்ல. பட் general self excitation and excitation by external means. Excitation by external means na நீங்க வந்து ஒரு தனி காம்பனன்ட் மூலமா நீங்க தரீங்க. செல்ஃப் எக்ஸைட்டேஷன் அதுவே வந்து சிக்னல் ஜெனரேட் பண்ணிட்டு அதுவே அவுட்புட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும்.
லேப்ல ஃபங்க்ஷன் ஜெனரேட்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஃபங்க்ஷன் ஜெனரேட்டர் FG. What is the function of the function generator? Producing the generating the signal. உங்களுக்கு என்ன விதமான சிக்னல் தேவைப்படுதோ நீங்க அதை வந்து ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்கும். சைன் வேவ் வேணுமா, ஸ்கொயர் வேவ் வேணுமா, இல்ல ரேம்ப் சிக்னல் வேணுமா, அந்த மாதிரி நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு நாப் மாதிரி இருக்கும், நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க. சைன் வேவ், ஸ்கொயர் வேவ், நாப். So the function generator is example for this self excitation. நீங்க வேற ஆன் பண்றீங்க, அந்த நாபை மட்டும் திருவுறீங்க. So அதே வந்து சிக்னலை ஜெனரேட் பண்ணி it is given to the CRO. ரைட்டா? நாம ஃபர்ஸ்ட் இயர் லேப் நம்ம பண்ணும்போது CRO FG நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். FG ல வந்து நம்ம சைன் சிக்னலை வந்து செட் பண்ணா CRO ல வந்து அந்த சைன் வேவ் ஃபார்ம் வந்துச்சு. நாம இருக்கா? Just you will be connecting function generator and cathode ray oscilloscope. அதோட பாசிட்டிவ் இதோட பாசிட்டிவ், அதோட நெகட்டிவ் இதோட நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணி நீங்க என்ன மாதிரி ஜெனரேஷன் வேணுமோ சைன் வேவ் நீங்க FG ல ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த சைன் வேவ் வந்து will be reflected in the CRO. So the function generator is a type of generator that generates the required amount of input signal. Okay. Or you can say it as a command signal. See, ஏன் நான் இவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணேன்னா இந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சொன்னா நிறைய பேர் வந்து they telling it as a normal system அப்படின்னு. a normal system இல்ல. Whenever the output is controlled by the input or by external means via a feedback, that is called as a control system. That is different from the normal system. Normal system la no need to bother about the output. Output வரலாம் வராமையும் போலாம். ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. இந்த output கண்டிப்பா வரும். அந்த output can be altered or modified by means of the feedback. Suppose you are getting 5 volt 10 volt வேணும். பட் ஆனா 5 volt தான் வருது output. ஓகேவா? சோ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா you will be adding some amplifier in the feedback part. அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த அவுட்புட் வந்து மறுபடியும் ஆம்பிளிஃபை ஆயிட்டு மறுபடியும் இன்புட் போயிட்டு மறுபடியும் இந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பிளாக் போயிட்டு வெளியே வரும். ஸோ த அவுட்புட் கேன் பி obtained as you decide. நீங்க எவ்வளவு உங்களுக்கு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி you can able to control the output. அதுக்காக தான் you are going for the feedback loop. சரி, இது வந்துரும். நெக்ஸ்ட் இஸ் டேக் ஒன் டயகிராம். நான் புக்கு உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்றேன், லேட்டஸ்ட் எடிஷன் வரும்போது. Right? Types of control systems. Types of control system. Open loop, closed loop. Open loop control system. Right? Open loop control system and closed loop control system. Open loop control system and closed loop control system. We first take diagram for open loop control system. நீங்க ஷார்ட்டா எழுதாதீங்க, ஃபுல்லாவே எழுதுங்க. ஐல எப்படின்னா இன்புட் அவுட்புட். நான் ஷார்ட்டா எழுதுறேன், நீங்க ஃபுல்லா எழுதுங்க எக்ஸாம்ல. டோன்ட் யூஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். நான் சும்மா எனக்காக நான் எழுதுறேன். இன்புட் அவுட்புட். Open loop TF. What do you mean by TF? Open loop transfer function. TF not transfer function. What do you mean by transfer function? Ratio of output to the input. Ratio of output to the input is called as transfer function. அது அப்புறமா நம்ம ப்ராப்ளம் நடக்கும்போது நான் சொல்றேன் மறுபடியும். Transfer function is nothing but the response what you are getting. Okay. So output input ஆல டிவைட் பண்ணா you will be getting the value of the transfer function. Ratio of output response to the input response. Okay. Next write closed loop. Closed loop control system. என்ன பண்ணுவோம்? getting a feedback.
reference input. Reference input small r of t. See here bracket t போட்டுருக்கேன். அது என்ன படிச்சிருப்பீங்க? Signal systems படிக்கிறீங்களா? Signals and systems. S domain, T domain. கரெக்ட்டா? S domain system, T domain system. இது வந்து time domain system. அதனால வந்து r of t with respect to time domain. Output c of t with respect to time domain. Error detector, controller, இங்க open loop system block, மேல வந்து disturbance. நான் சொல்றேன் disturbance, output இங்க வந்து feedback. Open loop systemல feedback இருக்காது. So feedback இல்லனா error detector, controller எதுவுமே வராது. Whatever input you are giving, some output will be coming. That is called as open loop system. Closed loop system la you are modifying the output or you are correcting the error in the output or you are analyzing the output by means of feedback. என்ன வேணா பண்ணலாம் feedback ல. So only in the closed loop control system நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்றோம். இப்போ நீங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்பெனிஸ்லாம் போனீங்கன்னா இந்த பவர் பிளான்ட்லாம் இருக்கு, பவர் பிளான்ட் அப்புறம் இந்த மிஷினரிலாம் போனீங்கன்னா எல்லாமே they are working on closed loop system. ஏன்னா closed loop systemல error correction can be done. Error correction, suppose outputல வந்து ஏதோ error வருது, அப்ப எப்படி நீங்க கரெக்ட் பண்ண முடியும்? only when you are employing a closed loop system. feedback மூலமா வந்து error detector கொடுக்கணும். see, suppose if there is error, suppose if there is any mistake in the output na, this part of the output having the error will be given via feedback to the error detector. Error detector என்ன பண்ணுது? இந்த error signal-யும் reference signal ஒன்று கொடுக்கும். initial input signal is called as reference signal. So இந்த error signal-ம் reference signal-ம் வந்து it will be compared in the error detector. So the normal input signal and the feedback error signal will be compared with the error detector and the corrected signal will be going to the controller. What the output of error detector? Correct signal. Correct that is modified signal. That is given to the controller. Yeah, controller na, suppose if you want to amplify the signal or suppose if you want to modify the signal or filter the unwanted harmonics in the signal na, that will be done by the controller. Controller can be any type of filter or amplifier. Suppose அந்த நீங்க அந்த error detector வெளிய வர சிக்னல் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, amplify பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கன்னா that will be done by the controller. அப்புறம் மறுபடியும் it will be going to the open loop system and the correct output will be coming out. See, what is this disturbance? External factors. So climatic conditions or external conditions affecting the system can be called as a disturbance. அதுவும் வந்து ஹார்மோனிக்ஸா இருக்கலாம், ரிப்பிள்ஸா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி. That is called as disturbance. So this is the comparison of the open loop system and closed loop system. See, இந்த ஒரு லைன் எழுதுங்க. Control systems in which the output has effect upon the input quantity. Control systems in which the output has effect upon the input quantity. In order to maintain the desired output value. Are called closed loop system. நான் மறுபடியும் சொல்றேன். Control systems in which the output has effect upon the input quantity in order to maintain the desired output value are called closed loop system. See, there's one more name for the closed loop system, automatic control system. See, why we are calling it as automatic control system? In the closed loop system இன்னொரு பேர் இருக்கு, automatic control. This also will be coming under control system. But in the closed loop system இன்னொரு பேர் இருக்கு, automatic control system. ஏன்னா any error
or any deflections present in the output is automatically controlled within the system itself. Correct? இப்போ அவுட்புட் வந்து ஏதோ ப்ராப்ளமா இருக்கு, ஃபீட்பேக் மூலமா நம்ம கரெக்ட் பண்ணிடுறோம். So the any error or any harmonics present in the output is automatically corrected in this system. So we can say that the closed loop system is also called as automatic control system. அது எழுதுங்க. Right? Closed loop system is also called automatic control system. Closed loop system is also called automatic control system. Okay. Because any error or any value change is done within the system itself. Automatically வந்து error detection நடக்குது, error correction நடக்குது. Okay. Digital electronics படிச்சீங்களா? Digital electronics. அதுல வந்து error detection and error correction codes படிச்சிருப்பீங்க. நான் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட். Error detector and error correction codes. Hamming code. Digital electronics. Hamming code. Digital electronics படிச்சீங்களா இல்லையா? அந்த வரமேமா Hamming code, binary code, binary to gray code converters. அப்போ இத படிச்சிருப்பீங்களா? Error detector, error detection and error correction codes படிப்பீங்க. Hamming code கீழ வரும். Hamming code. அதெல்லாம் பாக்கனா வந்து whatever see digital input நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ suppose error என்ன இருந்துச்சுனா suppose if there is any error in the digital signal na that will be detected first error வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த error வந்து கரெக்ட் பண்ணும் the system. So both detection and correction is taking place in a single system. So only we are calling it as automatic control system. ஏன்னா இந்த கம்பேரிசன் வந்து ஒரு 2 மார்க்ல கேட்பாங்க. ஓகே, கம்பேர் these two systems. Okay, next. Right. Advantages of submitting my editing. Then we go to the components. Advantages of closed loop system. Advantages of closed loop system. So what advantage we can say? What is the advantage of the system? Yeah, error. Error வந்து clear because there won't be any error because the error is detected and error is controlled. Correct? Error detect ஆகுது, control ஆகுது. So output வந்து error இல்லாம வரும். இங்க பாருங்க. So we can say more accurate output you will be able to get. அதான் first point சொல்லிருக்கேன். Right? Closed loop systems are more accurate. Closed loop system are more accurate. Closed loop system are more accurate. Next, non-linearities. Second point, non-linearities are eliminated. What do you mean by non-linearities? Non-linearities. Non-linearities are eliminated. Non-linearities na harmonics, unwanted noise, unwanted disturbance, ripples. இதெல்லாமே வந்து we are calling it as non-linearities. Okay, linear system, non-linear system மாதிரி. Okay, so non-linearities can be eliminated. Okay, so it can be any type of disturbances. Okay. Third, they are less affected by noises. Okay. They are less affected by noises. Noise signal. Okay. Less affected by noises. Noise வந்து சில டைம் வந்து அந்த கொடுக்குற இன்புட் சிக்னல்லே வந்து ஜெனரேட் ஆகும். Suppose if the input itself is not pure na that itself will be contributing to the noise. So அதெல்லாம் வந்து input stageலே வந்து we have to give a proper level of input. Input signalலே வந்து நீங்க disturbance ஓட கொடுத்தீங்கன்னா ஆகும், output கண்டிப்பா உங்களுக்கு affect ஆகும். So only the noise should be eliminated in the initial stage itself while giving the input itself. Last point,
System is more stable. System is more stable. System is more stable. So next we say some basic elements present in the control system. ஏன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் எலிமெண்ட்ஸும் உங்களுக்கு இன்வால்வ் ஆகும். மாஸ் வாட் இஸ் மாஸ்? வெயிட் மாஸ். அப்புறம் ஸ்ப்ரிங்கு அப்புறம் டேஷ் பாட்னு சொல்கிறோம். டேஷ் பாட்னா பிஸ்டன். நீங்கள் பைக்கில் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேவா? ஐசி இன்ஜின்ஸில் பிஸ்டன் இல்லை பிஸ்டன். ஸோ இது மெயினாக வந்து யூல் பி ஸ்டடிங் அபவுட் தீஸ் 3 காம்பனன்ட்ஸ் மாஸ் டேஷ் பாட்னா சம் டைப் ஆஃப் பிஸ்டன் மெக்கானிசம். அப்புறம் வந்து ஸ்ப்ரிங் மாதிரி வரும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து யூ ஷுட் நோ சம் மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஈக்குவலன்ஸ் வயா சம் எக்ஸ்பிரஷன். இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாமே வந்து வில் பி யூட்டிலைஸ்ட் இன் சால்விங் த ப்ராப்ளம்ஸ். அதுக்காக நீ ஆல்ரெடி சர்க்யூட்ஸில் படிச்சிருக்கீங்க. And also feedback. See, feedback can be either positive feedback or negative feedback also. Problem solve there are 2 types of feedback in a control system: positive feedback and negative feedback. ஏன்னா இப்போ இந்த வெளியே எலக்ட்ரிக் மூலமா வெளியே வரும்போது it can be negative value also. நெகட்டிவா கூட வரலாம், பாசிட்டிவா வரலாம். So the feedback can be classified as positive feedback and negative feedback. சரி, இன்னொரு சப்ஹெட்டிங் மாதிரி எழுதுங்க. Elements of electrical system. ஒரு சப்ஹெட்டிங் elements of electrical system. Elements of electrical system. See, normal R L C. That the resistor, inductor and capacitor. இது வச்சு நம்ம ஒரு 3 எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுறோம். What are the types of sources? Voltage source and current source. 2 types of sources you already saw. See, voltage source, current source. Okay. சில எல்லாம் வந்து voltage source current source மாத்துவீங்க. இந்த current source voltage source மாத்தி problem solve பண்ணுவீங்க. So in general in case you are having 2 types of power sources. So these are called as power sources. One வந்து voltage source, இன்னொரு வந்து current source. See, write the expression for R. You already பார்த்திருப்பீங்க கரெக்ட்டா? The relation between voltage and current sources interlinking the 3 passive elements. See, R and C is called as passive elements. அது தெரிய நினைக்கிறேன். Passive elements are R, L and C. Resistor, inductor, capacitor. இந்த resistor, inductor, capacitor வந்து how we can correlate with the
voltage sources and current sources அதான் எழுதிருக்கேன். ஓகேவா? So V is equal to I into R. From that I is equal to V by R. Next V is equal to L into di by dt. See, what is the basic property of inductor? Storage of the energy depending upon the rate of change of the current. What is di by dt? Rate of change of current or rate of rise of current with respect to time. That's di by dt. Scene one nale vandu you will be getting the integration. V is equal to 1 by c integration of I into d. This அப்படியே வந்து I am writing in terms of current. See, there are basic components. See, ஏனா சில equation solve பண்ணும்போது you will be using these expressions. அதுதான் in terms of v ல யூஸ் பண்ணுவீங்க, in terms of I ல யூஸ் பண்ணுவீங்க. So, இது வந்து என்னன்னா elements of electrical system. So, if you take any control system, you will be having electrical quantities as well as mechanical quantities. So, electrical system வரும், mechanical systems வரும். So, mechanical systems நான் சொல்றது mass, spring, dashboard அதெல்லாம். So, electrical systems னா R, L, C வரும். See, what இது வந்து R, C are passive elements. What is called as active elements? Example, active elements. Transistor, diode, BJT, MOSFET, IGBT, GPU. Any devices, any power semiconductor devices that is acting as the main body can be called as active devices. Thyristor படிச்சிருக்கீங்களா? Thyristor, SCR படிச்சிருக்கீங்களா? What is SCR? Something like the electronic circuits varda. Electronic circuits. LIC. See, SCR, this SCR is something called silicon controlled rectifier. That also is completely coming under active devices. See, ana இந்த பாருங்க. Control system la வந்து we are going to imagine a system இந்த மாதிரி பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இமேஜின் பண்ணிட்டு அதுக்கு அத வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்றோம். ஓகேவா? So difficult to visualize in the real time application. ஓகேவா? அதுக்காக தான் வந்து ஆக்டிவ் டிவைசஸ்ல இன்வால்வ் ஆகாம இருக்கு. இந்த டைரிஸ்டர், SCR, GPU, டிரான்சிஸ்டர் அது எல்லாமே வந்து இன்வால்வ் ஆகல. வெறும் பாசிவ் காம்போனன்ட்ஸ் தான் இன்வால்வ் ஆகுது. R, L, C அந்த மாதிரி. அப்புறம் மெக்கானிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ். So SCR தான் சிலிக்கான் கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபையர். டிபார்ட்மெண்ட் தான் மெயினா உங்களுக்கு வேணும். நான் வந்து உங்களுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் லேப் எடுக்கும்போது ரெண்டு क्वेश्चन கேட்டேன். அந்த ஆன்சர் சொல்றீங்களா நீங்க? Two basic questions I asked. ஆனா தெரியல, அப்போ தெரியல, இப்போ தெரிஞ்சிருக்கணும். What is rectifier? Sorry. What is rectifier in a single word? What is rectifier? You tell in a single word. Single word. First year lab எடுக்கும்போது நான் சொன்னேன். மறந்துட்டீங்க. Diode is nothing but a rectifier. Rectifier na diode na rectifier. Diode என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது? diode நீங்க AC இன்புட் கொடுக்கிறீங்க, DC அவுட்புட் வெளியே வருது. So diode is nothing but a rectifier. So what is rectifier na diode. What is diode na rectifier. அவ்வளவுதான். I mean what is transistor? First year lab ல உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நான் சொன்னேன். ஏனா இன்டிவிஜுவலா எல்லாம் கேக்குறாங்க. What is transistor? An amplifier. The basic property of transistor is amplification of a weak signal into a strong signal. Correct? நீங்க என்ன weak signal transistor input க்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட்ல you will be getting a amplified signal, strong signal வெளிய வரும். இந்த ரெண்டு வந்து ஏன் நான் சொல்றேன்னா அப்போ பழைய அந்த காலத்திலேயே வந்து TCS இன்டர்வியூல இந்த क्वेश्चंस கேட்க நம்ம டிபார்ட்மென்ட் ட்ரிபிள்க்கும் ஈஸிக்கும் கேக்குறாங்க. What is diode? You tell. What is transistor? You tell in a single word னு கேக்குறாங்க. இதான் ஆன்சர். Diode னா rectifier. Transistor na amplifier.